My name is Gideon Ndambuki, manager Gatoto Integrated Development Program. On June 12th, the High Court of Kenya Milimani decided that we have to go back as all management of the school. That is now Board of Directors, GIDP, and Board of Management that is led by Chairman Felix Mwangangi. The outcome of the case, or the outcome of the case was on our favor, and there are different orders, court orders that were issued by Judge Honorable Bahati Mwamuye, that the fifth respondent, who was the former PTA chair that we had sued, to distance himself and keep away from affairs of Gatoto Community Primary and Junior School. Along this one also, there are some different orders that were issued that we revert back and restore management that has been there from last year. We had a very frustrating experience come January 6th, where we came in and then we experienced forceful government takeover. And that one has already been reversed from the judgment that was delivered on June 12th. After getting these orders, we now made plans to come back to school, and the legal team advised, after serving the orders to the respondents and their seniors, that we make plans and revert back our duties and resume our duties from August 1st, 2025. Unfortunately, today has been very frustrating because, first of all, we see the gate closed and we are not allowed to come in, simply because they are hired goons who have been deployed to frustrate our efforts of getting into the compound. Children are frustrated, parents are frustrated, and that also includes our staff, because Gatoto has been in operation for the last 30 years. As we are marking 31 years since Gatoto inception, our vision and mission has been very clear: to provide quality, accessible, gender-balanced and holistic education to less fortunate and the most vulnerable children in Mukuru Kwa Reuben and its environs. There is a legacy we have to protect. Within the period of 30 years, we have been in the community, we've been giving community support to 60 families who have been affected or infected by HIV and AIDS, and at the same time, we have been having some mentorship sessions, and all because we want children coming from such families attend school regularly and continue acquiring education as per the way we've been providing, so that they can harvest all the gains that come with education. Besides this one, we've been also giving scholarship program to the brightest and neediest students, so that they can access quality education in secondary and tertiary institutions. It's quite unfortunate that this is not happening, because when this forceful government takeover took place in January 6th, we have seen people solicit money from parents and tripling even the small parent contribution that we were charging, and no one is happy with what is happening in the school currently, including the courts, because we presented the case to the court and it was evident that the current management in the school is not aligned with the interest of our students. It is evident today that a few politicians want and a few people want to frustrate our efforts of continuing to provide quality education to the underprivileged. We have an amazing alumni story where we have people who have gone through Gatoto. They are now teachers, they are business people, they are doctors, they are lawyers and entrepreneurs. And this is part of the legacy that we have to protect for the last 30 years. Actually, the court decided that we go back and resume duties immediately, and that is exactly what we're doing. I'm told there are people, our opponents have actually filed a notice of appeal, and they haven't filed anything in the court. They have only given an intention of filing
an appeal, which has not been done. And it's quite unfortunate to see that our opponents are trying to frustrate our efforts, trying to play politics in the field of education. As an educational institution, we are focused to provide correct education, and at the same time, we have values that we have to protect. Gatoto, for the last 30 years, we have values that guide us on what to do. One of them being integrity, honesty, at the same time, transparency and accountability. I see some of our opponents playing politics, that we've been having some misappropriation of funds, which is not the case. We write reports to our supporters and even post these reports to our website for accountability and transparency to the members of public, for the members of the community, for everyone to see what we're doing at Gatoto. It's quite unfortunate to see some of the people playing politics in the field of education. And we say every time that as we strive to shine, we stick to the words of Professor Nelson Madiba Mandela, who said, the most powerful weapon you can use to conquer the world is education. So education now becomes the most powerful weapon to the young minds, to the young souls. And at the same time, we're saying the most powerful weapon is not rested on violence. It's not rested on guns. It's not rested on authority. It is rested with the best service. And at the same time, by nurturing the minds of young souls. Niko hapa kwa niaba ya wazazi. Mimi pia ndio chairperson wa BOM. Mimi pia ni the third petitioner kwa hii case. Tarehe 6 January, it happened that some goons came in the school and flashed us out of school. Wakasema shule imekuwa registered kama public. So we went out to seek a legal redress. Kawaida, as per the Basic Education Act, nasemanga all the public schools are free. Batana itishado are free. So lakini hapa wazazi wanaambiwa walete school fees. Tena wanaambiwa kila Friday, kila mzazi alete I think around 150 every Friday. Kila asubuhi 100. So and that's why we are here. Ni vizuri irudi kama zamani. Sponsors warudi wale na kufanya venye walikuwa wanafanya. Labda mmefika hapa na mmefungwa, labda mmepatana na nini? From saa 2 tulikuwa hapa. Kulikuwa na wazazi wengi sana. Tulikuwa tunataka kutembea shule, lakini tukapata kuna some goons wenye walilala kwa shule na wakatufungia nje. Na wakatuambia hiyo shule ni public na hatuwezi ingia huko. Yes. Je, watoto wako ndani au walishafunga? Watoto walifunga shule jana, so they are not in school. The judge said that atustahili kuja kwa shule kama the school is operating for the interest of the kids. Ndio kwa sababu ya safety ya watoto. Kwa hivyo mlikuja kuserve na amjamanage. We served the documents sometimes last week. They knew we were coming. In fact, we were expected them to wait for us. Hii shule ni ya serikali na ilikuwa imeporwa na wakora wengine wa NGO. Wakaenda kotini wakinjiita ndio community. Koti ikaamua warudi. Mara hiyo na sisi tuliapili kesi. Hata tuko na makaratasi na kesi inaanza kusikizwa tarehe 6 mwezi wa 8. Na kwa hivyo maana tuliapili tunashindwa wamekuja kufanya nini. Na tuliwasabu na barua za koti tukiwa tumeapili. Tunashindwa wamekuja hapa kufanya nini. Tena hii shule title deed ni ya serikali. Sasa hivi tunaongea iko kwa treasury hiyo title deed. Walimu wako hapo wa serikali chakula ya akaunti iko, tunashindwa ni nini wanakuja pale. Tukichukua hiyo shule ilikuwa na watoto kama 800.
Saa hii kuna watoto kama 4,000. Kwa hivyo kumaanisha community inafurahia. Lakini maana hao wako na pesa, hii ni NGO. Kuna pesa wanatumiangwa. Nasikia sasa hii kwa account wako na pesa mingi sana. Ndio wanatumia hiyo pesa kunyanyasa wananchi. Asante. Labda mliweza kuapili, ilikuwa tarehe ngapi na mwezi upi? Tuliapili, siku ya kuapili tulikuwa tumeambiwa 21 days tu tumemaliza. Hata hizo 21 days hazijaisha kutoka tuapili. Nini tuliserve na bakatasi ya apili wakati ulikuwa unahitajika. Na katasi iko hapa. Yeah. Kwa hivyo tunawaomba kwa unyenyekevu angoje tuapili kesi mpaka kesi iishe. Ikiisha ni sawa, sisi tunafuata roho. Mimi ningependa kusema hii shule kabla ijakuwa public tulikuanga na vitu kama festival, tulikuanga na games, lakini sasa hivi nimekuja unaweza pata wanafunzi walikuwa wanaenda niseme kwaya wanaimba mashairi, lakini sasa hivi nimekuwa ya government hakuna vitu kama hizo zinaendelea. Mimi ningependa kusema tena walimu wetu wawezi understand, yani wanafunzi wanadai mtu akuwe na full school uniform na mzazi ana kazi tu, wazazi wetu wanahangaika hapa nje. Mimi ningependa tu kusema kama wanaweza elewa waelewe shida yenye iko huku Reuben. Sisi tungependa kai shule inaweza rudi ka kitambo. Kai shule inaweza rudi ka ya community juu kulikuwa na masponsor wazungu walikuwa na kama tuna communicate pamoja wanatufunza nini. Lakini sasa hadi hatuwezi pata hiyo chance ya kucommunicate na wao. Mimi ningependa kusema irudi ka community. Sponsorship ilienda. Sasa hii mimi ningependa kusema tu irudi ka kitambo. Vile nilikuwa nasoma Gatoto, mamangu hakuwa na kazi, venye mimi sasa sina kazi na niko na mtoto hapa. Nimesoma from baby class to class 8 na nikapewa barua yangu ya class 8. Lakini sasa mtoto wangu ananiambia mama naenda shule, teacher alisema nisiende shule kama sijatoa 20 bob ya tuition. It walituletea. Kuna masaa unaweza sahau. Yes niko bole, hatuna kazi mtaa. Unapata hata kuna time una hiyo 5 bob. Mami sikukula, juu sikukuwa na kobo. Wanasema tu wameturahisishia chakula. Tunalipa school fees, atupewe receipt, tujui pesa zinaenda wapi. Unaona? Mtu wangu ni msichana. Kila saa anaenda anashinda kwa barabara amerudi. Hata sijachukua report book. Juu unaenda unaitoa pesa. Hatuna pesa, hatuna kazi. Vile nilikuwa nasomea hii shule, watoto walikuwa na aim to learn. Si aim ya kulipa walimu pesa. Tulikuwa na aim ya kusoma. Sasa ina haja gani tuende shule kulipia walimu kazi yao? Maji ilikuwa maji safi. Sasa hiyo na meno ina change. Na kama nimevaa gold. Lakini ni maji ya chumvi. Stima hakuna. Unakuja mapema 5. Unakaa tu. Tunalala tu. Shule ni expensive leo. Kale ingekuwa shule ningeingia niambiwe leta 100 ndo usome. Hiyo ni nini? 100 ndo usome. Kwani unalipa mwalimu Saturday 50 ndio usome? Unalipa mwalimu. Uangalie namba ya wanafunzi, unaangalia vile watoto wanasoma. So bado kuna challenge. Na ile quality ya masomo imeshuka. Imeshuka, acha tuseme hivyo. Na bado kijiji kuna challenge. Mimi kusema ukweli vile nilikuwa nasomea hapa computer lab tulikuwa tunaenda kila siku. Hatungekosa kuenda. Siku hizi hata stima hakuna.